Перевод. Описание жизни Гуру Махараджа является возвышенным знанием, предназначенным для достижения бессмертия. Те, кто не осознают абсолютную истину, могут прийти к истине. Те, кто в результате трансцендентного сострадания принимают ответственность как защитников и покровителей несчастных живых существ, автоматически достигают благорасположения и всех благословений всех полубогов. Purport: Jnanam ajanta means knowledge which is unknown almost throughout the entire world. Комментарий. Гьянам агьята обозначает знание, которое неизвестно практически никому во всем мире. No one knows actually what is absolute truth. Никто в реальности не знает, что из себя представляет абсолютная истина. Materialists are very proud of their advancement in education, in philosophical speculation, and in scientific knowledge, but no one actually knows what the absolute truth is. Материалисты очень гордятся своим развитием в образовании, в философских измышлениях и в научном знании, но никто в реальности не знает абсолютную истину. The great sage Maitreya therefore recommends that to enlighten people about the absolute truth, tattva, devotees should preach the teachings of Srimad Bhagavatam throughout the entire world. Поэтому великий мудрец Майтрея рекомендует, что для просветления людей в абсолютной истине татва преданные должны проповедовать учение Шримад Бхагаватам по всему миру. Srila Vyasadeva especially compiled this great literature of scientific knowledge because people are completely unaware of the absolute truth. Шрила Вьясадева специально составил это великое произведение, основанное на научном знании, поскольку люди совершенно не знают абсолютную истину. Pure devotees out of compassion for the fallen souls are kripalu, very kind to people in general. They distribute this Bhagavata knowledge all over the world. Чистые преданные из сострадания к падшим душам называются крипалу, очень сострадательны к общим массам людей, и они распространяют это знание Бхагаватам по всему миру. A kind-hearted devotee is called Dina Natha, protector of the poor, ignorant mass of people. Сострадательный преданный называется Дина Натха, защитник несчастных, невежественных масс людей. Lord Krishna is also known as Dinanath or Dinabandhu, the master or actual friend of the poor living entities, and his pure devotee also takes the same position of Dinanath. Господь Кришна также известен как Динанатха или Динабанду, господин или реальный, настоящий друг несчастных живых существ, и его чистые преданные также принимают положение Динанат. The Dinanaths, or devotees of Lord Krishna, who preach the path of devotional service, become the favorites of the demigods. Динанатхи, преданные Господа Кришны, которые проповедуют путь преданного служения, достигают благорасположенности всех полубогов. Translation again. The narration of Dhruva Maharaj is sublime knowledge for the attainment of immortality. Persons unaware of the absolute truth can be led to the path of truth. Those who out of transcendental kindness take on the responsibility of becoming master protectors of the poor living entities automatically gain the interest and the blessings of the demigods. Еще раз перевод. Жизнеописание Гуру Махараджа является возвышенным знанием, предназначенным для достижения бессмертия. Личности, не осознающие абсолютную истину, могут встать на путь познания. Те, кто из трансцендентного сострадания принимают ответственность, становясь покровителями и защитниками несчастных живых существ, естественным образом достигают благорасположенности и благословения полубогов. Oma gyan timidandasya ginangina shilakaya chaksunimilitam jinatasmai sigurave namaha. Sri Chaitanya Mano Vishnam Shtapitam Jena Bhutale
Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Shvapadanti Kam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripasindu bhaivacha patitanam bhavadebhyo vaishnavebhyo. I want to especially offer my most humble obeisances to my illustrious godbrothers and godsisters who are giving me backup support here. Я хочу в особенности принести свои почтительные поклоны всем моим возвышенным духовным братьям и сестрам, которые поддерживают меня сзади. By the arrangement of the Lord, we're never alone in our attempt to perform devotional service. Господь настолько милостив, что мы никогда не одиноки в своих попытках совершать преданное служение. And in particular, I would like to offer my respects to Chandramoli Maharaj, who delivered a very beautiful, authoritative and devotional Srimad Bhagavatam class last week in Ukraine, which inspired me very deeply in my Krishna consciousness. И мое особое почтение Его Святейшества Чандрамоли Махараджа, который на прошлой неделе дал удивительный класс по Шримад Бхагаватам, который меня вдохновил. Это происходило на украинском фестивале. In this particular verse of Srimad Bhagavatam, we hear of one of the devotee's most extraordinary qualities, which is kripalu. В этом стихе описывается одно из самых необычных качеств преданного, которое называется крипалу. Which means that a devotee is very kind and very merciful to the fallen conditioned souls. Это значит, что преданный очень добр, сострадателен к падшим обусловленным душам. Actually, a devotee is a repository of good qualities. На самом деле преданный является вместилищем всех замечательных качеств. Not just good qualities, but transcendental qualities, shuddha sattva. Не просто замечательных качеств, но трансцендентных качеств шудха саттва. This is very nicely described elsewhere in the Srimad Bhagavatam. Это также описано замечательным образом в другом месте Шримад Бхагаватам. Tatikshava karunika shuddhidam sarvadehinam achata shatavashanta shadava shadabhushanaha. Shadava shadabhushana means the devotee has all good qualities. Whatever good qualities there are to be had, he possesses them by the grace of the Lord. В этом стихе описывается, что преданный обладает всеми замечательными качествами, которые только можно себе представить по милости Господа. Titikshava krunika. The symptoms of our sadhu is that he is tolerant. Отличительные черты садху заключаются в его терпении, He's merciful. сострадании, He's friendly towards all living entities. дружеском отношении ко всем живым существам. He has no enemies. У него нет врагов. He's peaceful. Он умиротворен. He abides by the scriptures. Он следует Писаниям. And all his characteristics are sublime. И все его качества возвышены. But this quality in particular mentioned today, kripalu, this mood of compassion towards others who are bereft of Krishna's mercy, this you could say is the crest jewel of all the devotees' beautiful qualities. Но вот это качество, которое здесь упомянуто, крипалу, сострадание, это высшая драгоценность среди всех качеств преданного. It's actually what sets him apart from all other classes of transcendentalists. Это то, что отличает преданного от всех других видов трансценденталистов. As we know, there's basically three classes of transcendentalists. There's yogis, there's jnanis, and there's bhaktas or devotees. Мы знаем, что существует три класса трансценденталистов: йоги, гьяни и преданные. Now, we consider them all to be special souls. Мы считаем всех их особыми личностями. They're special souls because all these classes of transcendentalists, they understand the temporary and the illusory nature of this world. This is not easy to understand. Это особые души, потому что все они понимают временную иллюзорную природу этого мира, что понять очень сложно. These personalities have gained the spiritual vision, the spiritual strength to want to renounce gross sense gratification and transcend this world of duality, this world of
birth and death. They're not ordinary persons. They deserve our respect. Эти личности развили трансцендентное видение, и они достигли возможности преодолеть влияние иллюзорной энергии. Это очень большая редкость. Actually, the Bhagavatam instructs us that we should honor such personalities. Any class of transcendentalists, in one sense, we honor them. И поэтому Бхагаватам говорит, что мы должны с почтением относиться ко всем категориям трансценденталистов. Mahat sevam dwaram ahur vimuktesh tamo dwaram yoshitam sangi sangam. Very important verse. Это очень важный стих. One can attain the path of liberation from material bondage. Человек может достичь освобождения от материальной обусловленности Only by rendering service to highly advanced spiritual personalities. только лишь благодаря служению возвышенным духовным личностям. These personalities are impersonalists and devotees. Эти личности — это имперсоналисты и преданные. Whether one wants to merge into the Lord's existence or wants to associate with the Supreme Personality of Godhead, Независимо от того, хочет ли человек раствориться в безличном Брахмане или же посвятить себя служению Верховному Господу, one should render service to such Mahatmas. человек должен предлагать служение подобным Махатмам. However, Однако, the benefit of serving or associating with Vaishnavas, devotees of the Lord, cannot compare to the association, with all due respect, of other classes of transcendentalists. Однако благо, которое можно получить от общения с вайшнавами, преданными Господа, невозможно сравнить с благом, получаемым от общения с другими трансценденталистами. Why? Почему? Because a devotee is fixed on the highest goal of life, pure devotional service to the Lord. Потому что преданный сосредоточен на высшей цели, на чистом преданном служении Господу. Om tad Vishnu paramam padam sada pasyanti surayo. This is a very beautiful verse. Это прекрасный стих. Wise and learned devotees always look to the supreme abode of Lord Vishnu or Lord Krishna. Мудрые ученые преданные всегда созерцают высшую обитель Господа Вишну или Кришны. Devotees are very fixed on the goal of life. Преданные очень сосредоточены на цели жизни. They don't generally look back. Они обычно не оглядываются назад. They're fixed on their goal. Eke Kudunandana, getting back home, back to Godhead. Они сосредоточены на цели достижения духовного мира, возвращения назад к Богу. They only do their material things out of some sense of duty and responsibility. They take care of the body, the family, the home, but their conscience is always fixed on the supreme abode of Krishna, Golok Vrindavan. Из чувства долга они могут заботиться о теле, о доме, о семье, но их сознание сосредоточено на Кришне. Just like a sailor on a boat crossing the ocean. Как моряк, пересекающий океан на корабле. He's very responsible about doing his duties on the boat. Он относится ответственно к своим обязанностям на корабле. He may be repairing things, he may be doing this, fixing and steering the boat, but he never thinks for a moment that he's a creature of the water. Он может ремонтировать что-то на корабле, управлять кораблем, но он никогда не думает, что он принадлежит воде. He's always thinking, when will I get to the land? When will I get home? Он всегда думает, когда я наконец достигну берега, когда я попаду домой. And after a long journey across the ocean, when he sees that landmass, he goes, "Land ho! This is the land." And then when he gets off the boat, and then, home again. И когда он видит землю, он очень радуется, он кричит «Земля!» и приплывая на берег, он облегченно вздыхает и говорит «Наконец мы дома». So similarly, devotees are not meant to neglect their material responsibilities. We have to take care of our body, we have our families, we have our career, we have our duties to society. We never think for a moment that we're creatures of this world. We're always looking to the spiritual world. Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada Pasyanti Surayo Goloka Vrindavan Ho! И несмотря на то, что мы можем заниматься самыми разными материальными обязанностями, заботиться о теле, о доме, о семье, но мы никогда не должны думать, что мы принадлежим к этому миру. Мы должны точно так же быть сосредоточены на нашем доме, Галоке Вриндаване. They don't deviate for a moment.
мы не должны отклоняться даже на Mam chayo vibhicharane bhakti yogena sevate sagunan samatit yaitan brahma bhuya kalpate. That one who's engaged in this process of devotional service, who doesn't deviate even for a moment, he transcends the modes of nature and comes to the level of Brahman. Поэтому говорится, что тот, кто неуклонно сосредоточен на преданном служении и не отвлекается ни на секунду, сразу же преодолевает влияние трех гун природы и утверждается на духовном уровне, уровне Брахмана. There's one law, one code amongst mountain climbers, that when you're climbing up the mountain, don't look back down. Keep your mind fixed on the goal. Don't look that you may temporarily get this phenomena where you get dizzy or you lose your balance. Don't ever look down as a mountain climber. Always keep looking forward to the top of the mountain. Например, среди скалолазов есть одно золотое правило: когда вы поднимаетесь на гору, никогда не смотрите вниз, а то голова закружится и упадете. Всегда смотрите наверх, будьте сосредоточены только на своей цели. But the special nature of the Vaishnava, unlike other transcendentalists like yogis and gyanis, is that sometimes these great Vaishnavas, they look back and they give us a helping hand to come to the same position that they are at in devotional service. This is their kindness. Но особое сострадание, особое милосердие вайшнавов заключается в том, что они все-таки оглядываются назад и помогают нам, обусловленным душам, также подняться до своего уровня. В этом заключается их сострадание. Prabhupada said the duty of a first-class man is to make a fifth-class man also first-class man. Прабхупада говорит, что обязанность человека первого класса сделать человека пятого класса человеком первого класса. So this is a Vaishnava. He's advancing on the path of devotional service, but sometimes out of his kripalu, his sense of compassion, he glances back down, he gives a helping hand to those who are less fortunate and bring them to the same stage of Krishna consciousness. This is Vaishnava. This is to be honored, this sentiment, kripalu. И особое качество вайшнава то, что он сострадателен, и поэтому он оборачивается назад и помогает возвышаться тем, кто находится в обусловленном состоянии. This is immortalized in the words of Sri Prahlad Maharaj. И это качество описано в бессмертных словах Шри Прабхупады Махараджа. My dear Lord Nrsimhadev, I see that there are many saintly persons indeed. Мой дорогой Господь Нрсимхадев, я вижу, что существует множество святых личностей. But they are interested only in their own deliverance. Но они заинтересованы только в своем освобождении. Not caring for the big cities and towns. Их не интересуют большие города и деревни. They go to the Himalayas or the forest to meditate. Они отправляются в Гималайи, в лес и медитируют там. With vows of mona, vows of silence. Они дают обет мауны, молчания. They're not interested in delivering others. Они не заинтересованы в освобождении окружающих. As for me, however, Но что касается меня, Prahlad Maharaj is one of the great authorities in the science of Krishna consciousness, one of the 12 Mahajans. Прахлад Махарадж — это один из величайших авторитетов в науке преданного служения. As for me, however, I do not wish to be liberated alone. Он говорит: я, тем не менее, не хочу получать освобождение в одиночку. Leaving aside all these poor fools and rascals. Оставив позади себя всех этих несчастных глупцов и мошенников. I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. Я знаю, что не приняв прибежище у тебя и у твоих лотосных стоп, никто не может быть счастливым. Therefore, I wish to bring them back to the shelter of your lotus feet. Поэтому я хочу вернуть их к прибежищу твоих лотосных стоп. This prayer of Prahlad Maharaj, which embodies the spirit of a Vaishnava, was spoken many, many millions and millions of years ago. Эта молитва выражает настроение чистого вайшнава, и она произнесена много миллионов лет назад. But the same sentiment is there in modern day devotees like Sanatana Goswami. Но те же самые чувства выражают более современные преданные, такие как Санатана Госвами. In the Vilapa Kusumanjali, there's a beautiful prayer. Билапа Кусуманджали содержит прекрасную молитву. Kripam buddhir ya para dukha dukhi. It means the Vaishnavas like Sanatana Goswami are an ocean of mercy to the fallen conditioned souls. Это значит, что вайшнавы, подобные Санатана Госвами, являются океаном милости по отношению ко всем обусловленным душам. Indeed, Srila Sanatana Goswami is so compassionate.
На самом деле Шрила Санатана Госвами настолько сострадателен, that although he himself knows no unhappiness, хотя сам он не испытывает никаких беспокойств. he feels unhappiness on the account of the suffering of fallen conditioned souls. Он чувствует себя несчастным, видя страдания обусловленных душ. So Kripalu, this sense of compassion, this is the crest jewel. Like in the king, he has many jewels, but then there's the big one. There's the big opal or the big diamond or the emerald, which stands out amongst all the. This is called crest jewel. So this is the crest jewel of the Vaishnavas. Поэтому это считается самым главным качеством вайшнава, главным украшением, точно так же, как, например, в короне царя много драгоценных камней, но самый большой камень, бриллиант или изумруд, считается главным. How do the devotees come to possess this priceless jewel? И каким же образом преданные получают эту бесценную драгоценность? From where do we get this jewel? Откуда мы можем получить такую драгоценность? We get it from the Lord Himself. Мы получаем ее от самого Господа. We have a saying in English, like father, like son. На английском мы говорим «отец, сын подобен отцу». We get it from the Lord because this is the Lord's mood when He comes to this world. Мы получаем это качество от Господа, потому что таково Его настроение, когда Он приходит в этот мир. Emata bhakta bhava kari angikara apani achari bhakti karili pachara. The Chaitanya Charitamrita states that in this way, assuming the sentiment of a devotee, Lord Chaitanya preached devotional service while practicing it himself. В читании Чаритамрити объясняется, что Господь Чайтанья, приняв роль преданного, проповедовал преданное служение и практиковал его. So because it's His mood, it becomes our mood. He's the master, we're the servant. We take on the same mood as the master. И поскольку это Его настроение, мы находимся в таком же настроении, как слуги находятся в настроении Господина. Just like a good wife, in order to make everything smooth in the griha, the household, she takes on the mood of her husband. She may have a differing opinion, but to keep everything peaceful, a woman takes on the mood of her husband. She serves the husband and everything goes on very nicely. Точно так же, как, например, в семье, для того, чтобы она развивалась правильным образом, жена принимает настроение мужа, хотя она может не соглашаться с ним в каких-то моментах. So, Jivera Supoya Krishnara Nityadas, our situation is that we're servants of the Lord, so we look to the Lord's direction. Sir, what is your mood? My mood in this world is compassion, especially in the incarnation of Chaitanya Mahaprabhu. И поэтому для того, чтобы правильным образом служить Господу, мы должны понять Его настроение. И каково настроение Верховного Господа, особенно Чайтанья Махапрабху, это сострадание. Особенно Господа Чайтанья. This was recognized by Srila Rupa Goswami at their very first meeting. Namo Mahabhadanaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Go Tasve Namaha. He's distinguished from all the other avatars because he gives the highest nectar to the people who are the least qualified. What is this phenomena? Rupa Goswami was just amazed, but it's a fact. Kripalu, the Lord possesses this crest jewel of compassion. Otherwise, none of us would be sitting here today. И поэтому Шрила Рупа Госвами описал Господа в замечательном стихе, в котором он говорит о том, что Он самый сострадательный, Он дает величайшую милость самым падшим, и это совершенно удивительно. Но благодаря этому состраданию Господа все мы сидим сегодня здесь, сейчас. The Lord blesses us. Господь благословил нас. Just like one time Prabhupada was giving a lecture and he was talking about how if one is very sinful, one cannot take to devotional service. One has to have acquired some pious credit to be able to actually take up devotional service. Как однажды Шрила Прабхупада в лекции объяснял, что греховные люди не могут принять преданное служение, для этого надо обладать определенным благочестием. So afterwards Prabhupada asked for questions and one devotee disciple raised his hand. He said, Prabhupada, all I did was sinful activity. I did nothing pious. How do I find myself here today in the International Society for Krishna Consciousness?
И после лекции один преданный задал вопрос, он сказал: Шрила Прабхупада, я о себе думаю, я ничего хорошего в жизни не совершил, я был таким грешником, каким же образом я попал сюда, в Международное общество сознания I Кришны. did not even one single pious activity. I have no credit. Я не совершил ни одного благочестивого поступка, какова же моя So заслуга? Prabhupada said, yes, I created your pious credit. И Прабхупада сказал: я создал твое благочестие. Brahmanda Brahmati Konya Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasad Bhai Bhakti Lad Beach. We're a spiral downward because of our material desires and our sinful act. We're just going down, down, down. What does it mean? That this Krishna and his representative, the spiritual master, out of their causeless mercy, there's no cause, but out of kripalu, out of compassion, they intervene and they say, stop, stop what you're doing. Will you stop? Yes, sir. All right, we forgive you. Now, go back up. How? Chant, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Rama, Hare. Если мы подумаем о своей жизни, мы скатывались вниз все дальше и дальше в глубины материального существования, но духовный учитель, Господь посылает духовного учителя, который останавливает наше падение и говорит: если ты остановишься, ты можешь получить прощение за все свои грехи, и теперь ты можешь возвышаться через воспевание святого имени. Rupa Swami prays very nicely for that turnaround, that turnabout. In this Padyavali, he said, my Lord, I am drowning in this fathomless whirlpool of material existence. You know, whirlpool, there's no hope. I am drowning in this fathomless, means there's no end to the depth, of this material whirlpool. Please, just this one time, can you extend your hand to save me? Шрила Рупа Госвами выражает это настроение человека, безнадежно запутавшегося в материальном мире своей. В одном из стихов по дьяволе он говорит: «О Господь, я тонул в бездонном водовороте материального существования, пожалуйста, один раз протяни свою руку и спаси меня». So what does this mean? That the Lord, the long hand of the Lord, like we say the long arm of the law in English, the Lord's hand, no, that extension of His mercy is the association of His devotees, His Vaishnavas, and for a disciple, eventually the spiritual master. И что же это значит, что Господь протягивает свою руку? Значит ли это, что длинная рука такая спускается откуда-то сверху, как типа длинной руки закона, которая нас достает? Нет, это обозначает, что Господь проявляет свою милость к нам через преданных и в особенности духовного учителя. So we don't deserve the mercy, but the heart of the Vaishnava is pained by seeing us suffering. He's sad to see the living entity suffering. So therefore he intervenes on the command of the Lord. We may forget God, but God never forgets us. И хотя мы не заслуживаем такой милости, но сердце Вайшнава сжимается от боли, видя наше несчастное положение, поэтому он протягивает нам руку помощи. So because it's His mood, it becomes our mood as well, as Vaishnavas. И поскольку Господь сострадателен, мы также сострадательны, как Вайшнавы. Prabhupada said that the wealthy man who was once poor, he often exhibits symptoms of compassion for other poor people. A man who's born into a rich family may not have this sentiment. But Prabhupada said a man who was born poor, but by good fortune becomes wealthy, very often they have a benevolent spirit. They know what it's like to have been poor, so they want to help others. So that's the mood of the Vaishnava. We were fallen, we received the kripalu, the mercy of the Lord and His devotee, so we also have a sentiment. It's natural for us. It's not something we have to purchase or to gain some. We have a natural spirit of compassion because we were delivered by the mercy of a Vaishnava and the Lord. Точно так же, как Шрила Прабхупада говорит, если бедный человек в какой-то момент в своей жизни богатеет, прекрасно зная тяготы бедности, он старается помогать окружающим людям. Точно так же Вайшнав, получивший милость Господа и духовного учителя, и спасшийся из материальной жизни, хочет спасать окружающих, хочет поделиться этой милостью с другими, это естественно.
And this sentiment and the service that accompanies it, helping others, this is the key to going back home, back to Godhead. И вот это чувство является ключевым для того, чтобы вернуться домой, назад к Богу. We must remember that first and foremost, ISKCON is a missionary movement meant to help others. Очень важно помнить, что прежде всего ИСККОН — это миссионерское движение, предназначенное для помощи окружающим. And if we serve the Lord in His mood in this world, we qualify ourselves to serve His mood of loving devotion in the spiritual world. И если мы должным образом служим в настроении Господа в этом мире, мы развиваем квалификацию служить Ему в духовном мире. Srila Prabhupada Saraswati says in his Chaitanya Chandramrita, Шрила Прабхупада Сарасвати говорит в Чайтанья Чандрамрите, which you could say is like a handbook. It's a handbook for all Sankirtan devotees. It's a little book. It's not a very big book, but you'll probably find it, in the Sankirtan bag of every Chaitanya Chandramrita, his expose on the personality, the mood, the activities of Chaitanya Mahaprabhu. Это небольшая книга Чайтанья Чандрамрита, но это самая главная книга для преданных Санкиртаны, которые они должны иметь всегда при себе. Sankirtan devotees get nourishment from that book. Преданные Санкиртаны очень вдохновляются этой книгой. Like a worker, he's working, and to get strength, he stops and eats an apple, eats a sandwich, and he goes on. Sankirtan devotees, when they're preaching, they need spiritual strength. They'll take out, a verse from Bhagavatam or Prabhupada's purports, or they'll take out this Chaitanya Chandamrita, and they'll read it. They'll get energy, strength for Kripalu, for sharing their good fortune with others. Точно так же, как рабочий останавливается для того, чтобы подкрепиться, перекусить, съедает яблоко или бутерброд, точно так же и преданные Санкиртаны, уставший в борьбе с материальной энергией проповеди, может подкрепиться, прочитав один стих из Гиты, из Бхагаватам или же Чайтанья Чандрамриты, описывающий Господа Чайтанья. So Goswami says, by serving the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu in this world, one qualifies himself to attain the causeless mercy of Radharani in Golokadam. И он говорит о том, что служа настроению Господа Чайтаньи в этом мире, человек достигает квалификации для того, чтобы служить Радхе и Кришне на Галокадхаме. So this Kripalu, this mood, this compassionate nature, it cannot be glorified enough. Поэтому это качество сострадания Вайшнава невозможно достойным образом прославить. In America, we have a special branch of the armed or the military, armed forces. В Америке есть особое подразделение военных сил. They're called Army Rangers. Это называется боевые рейнджеры. And they have a special motto. У них есть особый девиз. Their motto, which they wear on their on their uniform, is "Never leave a man behind." Их девиз написан на их униформе: никогда не оставлять никого за собой. Never leave a man behind. In battle, even if one of their comrades is killed, they'll go and retrieve the body. They don't leave any bodies behind. If their comrade's killed in action, KIA, they retrieve the body, put it back in the helicopter. And if after they've been repelled, then they come back again, even at their own expense, someone else will die. They won't leave a man behind. This is their honor as Kshatriyas. Даже если кого-то из их товарищей убивают, они отправляются на это место для того, чтобы забрать тело и вывезти его на вертолете. Они никогда не оставляют за собой даже тел убитых товарищей. How much more noble then is the statement of someone like Vasudev Datta, who is concerned about delivering people from this world of birth and death. И насколько же более благородное настроение Васудева Датты, который хотел освободить все живые существа от повторяющихся рождений. He said to Lord Chaitanya, Jivera Papa Lana Muni, Kono Naraka Bhog, Shakala Jivera Prabhu, Guchaha Bhavarog. My dear Lord, let me suffer perpetually in any hellish condition. Он сказал Господу Чайтанье: мой дорогой Господь, я готов страдать бесконечно в адских условиях. Accepting all the
as they say, all the sinful reactions of the living entities. приняв на себя все последствия грехов всех живых существ. But please, please finish their diseased material life. Но, пожалуйста, сделай так, чтобы они покончили с болезненной материальной жизнью. Kripalu. Крипала. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he's commented, he had a purport on that verse in Chaitanya Charitamrita, and he noted that Lord Jesus Christ was willing to accept the sins of his followers, which is something great. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати в комментарии на этот стих объясняет, что Господь Иисус Христос принимал на себя грехи всех своих последователей, что очень великое достижение. But a Vaishnava like Vasudev Datta, he was willing to accept the sins of all the living entities. That means not even those who are in human species, lower than human species, who have practically no consciousness at all. He's willing to accept all their sinful reactions to liberate. Who can understand the mind of such a Vaishnava? Но такой сострадательный вайшнав, как Васудева Датта, готов был принять на себя грехи вообще всех живых существ, не только людей, а всех без исключения, кто может понять величие его сострадания. We can't. Мы не способны. We can only pray for his mercy to try to assist him in his mission and to receive a little drop of his mercy. И мы можем молиться ему для того, чтобы помочь ему в его милости и получить хотя бы каплю его. So knowing that nature of such Vaishnavas like that, we should try to find them and seek them out and get their association and serve them. И поэтому для нас очень важно находить таких вайшнавов, общаться с ними и служить им. Deva Satrani Tirthani Darshana Sparsanaratnai, that one can gradually become purified by seeing. Можно постепенно очищаться благодаря видению, созерцанию, touching and worshiping temple deities, прикосновению, поклонению храмовым божествам, places of pilgrimage and holy rivers. Местам поклонения святым рекам. But one can get the same result immediately simply by receiving the glance of an exalted sage. Но человек получает все эти результаты просто благодаря взгляду возвышенного мудреца. So one might think, oh, he's such a great personality, and generally in this world you can't get close to great personalities. At most you can see them on the television. И обычно в этом мире очень трудно приблизиться к великим личностям. Мы их, как правило, по телевизору только можем видеть. But not so with Vaishnavas. Но это не относится к вайшнавам. They mix with the people. They're out there on the streets. They're around. If you want to find them, they'll be with the mass of people. Their home, their temple is like the street. Если вы хотите увидеть вайшнавов, вы их можете всегда увидеть среди людей. Для них улица как храм. A devotee considers the street like his temple because he feels very close to the Lord by executing the Lord's instructions to spread the Sankirtan movement far and wide. Для преданных улица подобна храму или дому, потому что они хотят распространить движение Санкиртана Господа Чайтаньи как можно шире. They're qualified to stay in the holy Dham forever. That's their qualification. Srila Prabhupada, he could have stayed in Vrindavan, but out of his causeless mercy, he left and came to the West and sat in a park full of hippies and, foreigners and people who couldn't hardly speak English, bums. He sat in a park in the grass with one pair of kartals and started the Hare Krishna explosion. Такие великие вайшнавы, как Шрила Прабхупада, вполне квалифицированы находиться в Святой Дхаме постоянно, но из сострадания они покидают ее, как Шрила Прабхупада приехал в Америку и сел в парке полном хиппи и начал победоносное развитие движения сознания Кришны оттуда. They're very much available for us. И поэтому такие вайшнавы очень доступны всем нам. One devotee wrote a Vyasa Puja offering to my godmother, Srila Srivaram Swami, and she said, it took you so long to find me. Please don't ever kick me away. Одна преданная написала подношение на Вьяса-пуджу своего духовного учителя Шиварам Махараджа, сказала, что ты так долго меня искал, пожалуйста, больше не теряй меня. I would have wrote, it took me so long to find you, Prabhupada. Please don't kick me away. But actually,
It took you so long to find me. You came to me, I didn't come to you. Please, never kick me away. Я написал бы, что Прабхупада, я так долго вас искала, она написала своему духовному учителю, вы так долго меня искали, пожалуйста, не прогоняйте меня. So this is the mood of a Vaishnava. Like Bhaktivinoda Thakur, the great Thakur, he prays, when will my compassion for all fallen souls manifest? Of the lowly heart, I'll go out to preach the divine command. Шрила Бхактивинода Тхакур поэтому пишет, что когда во мне пробудится сострадание ко всем падшим душам, что со смиренным сердцем я выйду и буду проповедовать божественное наставление. And the interesting thing is that as soon as one becomes a recipient of that mercy, one also becomes a distributor. Immediately. Интересный момент заключается в том, что когда человек получает эту милость, ему сразу же хочется ее распространить. Because even the simplest understanding of Krishna consciousness, I am not the body, that's greater than any philosophical concept that any philosopher or scientist or politician or VIP has in this world. So therefore even the devotee on his first day of joining the temple, he's qualified to go out and preach the divine command. Sir, you're not the body. What? You're not the body, you're spirit soul. Really? Yes, sir, Mr. President. Потому что то, что получает преданные, намного более возвышенно, чем все знания, которыми обладают самые знаменитые люди в этом мире. Хотя бы даже самый первый шаг, то, что мы не есть это тело, поэтому даже самый молодой бхакта может подойти к президенту страны и сказать: господин, я вам хочу кое-что сказать, вы знаете о том, что вы не это тело. So every Vaishnava can be a distributor of Kripalu mercy, even if you're just a few days in the movement. You can share these deeper realizations by going out and preaching. Поэтому даже самый молодой вайшнав может поделиться глубоким пониманием с окружающими, проповедуя. Of course, that's not to say that we shouldn't become fixed up, because ultimately you can't give what you don't have. Конечно, это не значит, что мы не должны работать над собственным духовным развитием, потому что мы не можем поделиться тем, чего у нас нет. So to remain a good representative of Şrīla Prabhupada and this movement and Lord Chaitanya, we had to become strong in Krishna consciousness by attentively chanting our 16 rounds every day and following the regulative principles. Поэтому для того, чтобы стать достойными представителями духовного учителя и Шрилы Прабхупады, мы должны строго следовать духовной практике, повторять не меньше 16 кругов в день и следовать всем 4 регулирующим принципам. The idea being that you cannot feel compassion for others in this world if you're still attracted to this world. Потому что мы не можем по-настоящему проявить сострадание к живущим в этом мире, если мы привлекаемся этим миром. You can't preach effectively against something that you're still attached to. Oh, you should really try to give that up, okay? just give it to me. No. To really be an effective preacher, you have to be detached yourself and attached to Krishna. Then your sense of Kripalu will make a big effect in society. Мы не можем другим проповедовать отречение, если мы сами привязаны, сказать, что откажитесь от своей привязанности, отдайте ее мне. Мы не сможем по-настоящему стать сострадательными, если мы не разовьем привязанность к Кришне и отречение от материального мира. Like when Prabhupada gave sannyas to one of my godbrothers, as he gave the danda to him, he whispered, never look back and think that you've left anything significant behind, and never envy the position of the materialistic sense enjoyers. Как Шрила Прабхупада, посвятив в саньясу одного из своих учеников и передавая ему данду, сказал: никогда не оглядывайся назад, думая о том, что ты оставил что-то ценное, и не завидуй положение материалистов, наслаждающих свои чувства. A devotee is an interesting personality, simultaneously very detached and very attached. Wait a minute, that doesn't make sense. He's detached, but he's very attached. What? Преданные очень уникальные личности, потому что они одновременно отречены и привязаны. Как это можно понять? Yes. He's detached from this world by becoming attached to the lotus feet of Krishna. Но он отречен от материального мира, потому что он привязан к лотосным стопам Кришны. Rupa Goswami glorifies the detachment of a devotee. How detached devotees are.
Рупа Госвами прославляет отречение преданных In his Padyavali again. по дьяволе. He says, O Lord, knowing you, Он говорит: «О Господь, зная Тебя, your devotee sees the greatest river of this world like a puddle of water. преданный смотрит на великие реки, как на лужицу When he sees воды. the great sun, he thinks, oh, here's a firefly. Солнце он видит, как светлячок. When he sees the great Mount Meru, he thinks, oh, here's a clump of earth. На гору Меру он смотрит, как на кучку земли. When he sees the emperor of the world, he thinks, oh, here's a servant. Видя императора мира, он видит слугу. Even when he sees Chintamani jewels, he thinks, oh, these are mere pebbles. Даже камни Чинтамани, на камни Чинтамани он смотрит, как He на sees гальку. desire trees like sticks. На деревья желаний, как на палки. He sees the entire world like a bunch of straw. Он смотрит на весь мир, как на кучу And his соломы. own body a burden only. А на собственное тело, как на непосильный Out of груз. his attachment to you. Благодаря своей привязанности к And this is тебе. the secret. We become detached by becoming attached to Krishna, and we become qualified to be the Lord's humble representative in this world. Поэтому, если мы разовьем привязанность к Кришне и отречение от этого мира, мы станем истинными слугами и представителями Господа. We can also enjoy. We enjoy in the sense as a servant enjoys serving his master. We can enjoy this mood of Kripala. We can go out and enjoy Sankirtan. It becomes our pleasure abode to serve our master by bringing as many people as we can back home to his lotus feet. This is Vaishnava. И мы можем даже наслаждаться процессом проявления сострадания к обусловленным душам, тем, что мы приводим очень много людей к лотосным стопам Господа. We develop this mood Мы развиваем подобное by настроение, begging the Lord for this mercy to serve him in this way. молясь Господу о милости, служить Ему. How do we beg for mercy? Как мы можем молиться Ему? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. What are we asking for? We're just simply asking to be reinstated in our original constitutional position as a servant. We're asking for service. Мы просим Господа о служении. Это то, что обозначает эта молитва. And Lord Krishna, Lord Chaitanya, and especially Srila Prabhupada made it very clear what is the service, what is the duty of a Vaishnava while they're in this world from the cradle to the grave. Srila Prabhupada was preaching Krishna consciousness with his last dying breath. И Господь, и все Его представители, все духовные учителя Вайшнавы очень четко определили, что такое, что из себя представляет это служение. Это проповедь, поэтому Шрила Прабхупада проповедовал до последнего вздоха. We're not just repeating some mantra mechanically, Hare Krishna, Hare. It's a question of the heart. And what is the heart praying for? The acharyas teach us how to pray. И мы не просто повторяем мантру механически, мы повторяем ее с полным сознанием, и чему учат нас ачарьи, какой молитве. Service as our master desires the service to be done. Это служение в соответствии с желанием нашего Господина. Anibilasita sunyam, jnana karma narvitam, anukalina krishnanu, shilanam bhaktir uttama. This is the definition of pure devotional service. Service to Krishna, but favorably, as Krishna likes that service to be done. Мы должны служить Кришне так, как Ему нравится. So, no secret what type of service that is. И поэтому нет никаких секретов, что нравится Кришне. Ya idam paramam guyam mad bhakteshu abhidashyanti bhakti mai param kritva mam ivaisyati ashamshaya. For one who explains the supreme secret to the devotees. Тот, кто объясняет высшую тайну преданным, Pure devotional service is guaranteed. чистое преданное служение гарантировано. And at the end, such a devotee will come back to me. И в конце такой преданный придет ко мне. Srila Prabhupada ki, Jai. Shri Gauranga Mahaprabhu ki, Golok Premdan Harinam Sankirtan Yagya ki, Jai. Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Jai. O Premanande! Spasibo Bolshoi, Hare Krishna.